గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు మేము విమాన్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ అట ఇక్కడ విజయవాడ బైపాస్లో ఉంది. ఏలూరు వెళ్ళే రూట్లో, విజయవాడ నుంచి ఏలూరు వెళ్ళే రూట్లో ఉంది. మేము కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్ దర్శనానికి వచ్చాము. ఆ దర్శనం అయిన తర్వాత ఎలా మేము వెళ్ళే దారిలో ఈ రెస్టారెంట్కి అడిగింది, ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ చూడండి ఒకసారి. సో ఈ ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళి మనం ఇప్పుడు భోజనం చేద్దాం. రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, టేస్ట్ ఏంటి అన్నీ చూద్దాం. మేమైతే ఫస్ట్ టైం రావడం ఇక్కడికి, నేను మా అమ్మగారు వచ్చాం. లోపలికి వెళ్దాం. సో యాక్చువల్గా ఫ్లైటే పెట్టేసినట్టున్నారు వీళ్ళు. ఫ్లైట్ కొనేసి లేకపోతే వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయించారు, ఏం చేయించారు తెలియదు, నాకు తెలిసి కొనేసి ఉంటారు పాడైపోయిన ఫ్లైట్. ఇక మా అమ్మగారితో వచ్చాను. ఎలా ఉంటుందో మరి. ఇదేనా ఎంట్రన్స్? ఓకే. సో ఇక్కడ మెట్లు పెట్టారు. సో ఫస్ట్ టైం మేము ఇలా మా అమ్మగారిని కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం. సో ఇక్కడ బోర్డు పెట్టారు, కార్డ్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అని. ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటిఎం ఇది వర్క్ అవుతాయేమో. ఓకే, లోపలికి వచ్చాం. ఇదబ్బా ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్. అలా ఉండవు, అలా నుంచో అమ్మా, పర్లేదు అలా నుంచి. పైలట్ కూర్చునే ప్లేస్ ఇదిగో. వీళ్ళు పాడైపోయిన విమానం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, పాడైపోయిన విమానం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో నేను వెజిటబుల్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ బిర్యానీ రైస్ తెచ్చాడు, వేగా వెజిటబుల్ ఇచ్చాడు. మా అమ్మగారికి ప్రాన్స్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఈ సేర్వేలు ఇచ్చాడు, రైతా ఇచ్చాడు, ఆనియన్స్. చేతియమ్మా. సో మేము ఇచ్చిన మెనూ ఆర్డర్ ఏంటంటే, ఒకటి స్పెషల్ వెజ్ బిర్యానీ 290 అట. ఇంకొకటి మా అమ్మగారికి ప్రాన్స్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ప్రాన్స్ బిర్యానీ 480 చెప్పాడు. ఓకే, ఆ రేటుకి ఫుడ్ టేస్ట్కి అసలు సంబంధం లేదు. ఇంత చెత్త బిర్యానీ అయితే ఇప్పుడు వచ్చి మేము ఎప్పుడు తినలేదు. డబ్బులు మొత్తం వేస్ట్. మీరు ఏదో సరదాగా ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు జీవితంలో అంటే ఇక్కడికి ఒకసారి వస్తే ఆ కోరిక తీరిపోతుంది, ఏదో ఫ్లైట్ ఎక్కువ అన్న ఫీలింగ్. బట్ ఫుడ్ రేటింగ్ అయితే నేను ఇస్తాను 2.5 ఇస్తాను. 2.5 కూడా చాలా ఎక్కువ, అవుట్ ఆఫ్ 5.
ఇలాంటి వెజ్ బిర్యానీ చెత్త బిర్యానీ నేను లైఫ్లో తినలేదు. నాకు తెలిసి మీరు కూడా ఎప్పుడు తినుండరు. ఓకే, సో ఒకసారి మెనూ చూసేయండి. అలాగా ఈ రేట్లకి టేస్ట్కి ఏం సంబంధం ఉండదు. ఓకేనా గైస్, బాయ్.